హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు మనం ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ కామన్ ఎంట్రన్స్ టెస్ట్ 2018 క్వశ్చన్ పేపర్ చూస్తున్నాం. ఇది ఎంఎస్సి కెమిస్ట్రీ 2018 క్వశ్చన్ పేపర్. సో ఇక్కడ వచ్చేసి మనకు 100 క్వశ్చన్స్ వస్తాయి. ఫస్ట్ క్వశ్చన్ పేపర్ ప్యాటర్న్ ఏంటంటే 100 క్వశ్చన్స్ వస్తాయి, 90 minutes టైం. అందులో మనం 90 మనం పాసిబుల్ నెంబర్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ అటెంప్ట్ చేయొచ్చు విత్ ఇన్ ద టైమ్ లిమిట్. దెర్ ఈస్ నో నెగిటివ్ మార్కింగ్. ఈచ్ వన్ క్యారీస్ one mark for right answer. So we are now going to solve the question paper. The first question here is which of the following pair of compounds have metal atom in their highest oxidation state. ఇక్కడ కింద ఇచ్చిన ఆప్షన్స్లో దేనికి హైయెస్ట్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ ఉంటుంది అంటే ద మెటల్ ఆటమ్ విత్ హైయెస్ట్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్, ద పేర్. ఇక్కడ ఇచ్చిన ఆప్షన్స్లో ఏ పేరుకి హైయెస్ట్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ ఉంటుంది, మెటల్కి హైయెస్ట్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ ఉంటుంది అని అడగాలి. సో దీనికి మనం ఎలా సాల్వ్ చేయాలంటే ఇక్కడ మనం ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం. ఫస్ట్ ఆప్షన్ వచ్చేసి మ్యాంగనీస్ డైఆక్సైడ్ ఇచ్చేసారు. ఇయర్ ఆక్సిజన్ ఈజ్ here each oxygen is divalent, and so one oxygen carries -2 charge. One oxygen carries -2. Here we have two oxygens, so 2 into -2 equals to -4. So the oxidation state on oxygen is -4 here. So manganese carries +4, and next here we have ferric chloride. For this, one chloride ion carries -1 charge. So we have 3 chloride ions, each one -1. So 3 into -1 equals to -3. So ferrous iron consists of +3 oxidation state. Then next option here, manganese. Here each oxygen carries -2, so we have 4 oxygens. So 4 into -2 equals to -8. Here we have -1 on the complex square bracket. So we have to subtract 1, so we get -7. So oxygen carries +7. Here also we have 2 chloride ions, so -2. Here we have 2 oxygen ions, so -2 into -2 4, -4. So -4 plus -2 -6. So chromium consists of +6. So like that. Here cyanide ion, each cyanide ion carries -1, and we have -3 charge on square bracket. So remaining -3, which is neutralized by this Fe+3. Here also each cyanide ion -3, each cyanide ion -1. So we have 3 cyanide ions. So here +3, cobalt +3. Here also each chloride ion -1.
So we have 4 chloride ions, 4 into -1 -4, and charge on the bracket, square bracket, that is on the complex is -2. So which is balanced by +2 charge on nickel, +2 here nickel on +2, and it is -4. So remaining -2 is here. Here cobalt, each chloride ion is -1, so 4 chloride ions. We have ion 1 minus charge on the complex square bracket, which represents +3 oxidation state on cobalt. So it finally we have here my +4, +3, +7, +6, here +3, +3, here +2, +3. So in the given option, we know the maximum possible oxidation state for manganese is D7, is 7, because it loses its 2 electrons from two electrons from s orbital, and that is 4s orbital, and 3 and 5 electrons from 3d orbital. Then it forms +7 maximum oxidation state. And chromium also loses its 1 electron from the 4s 1 orbital, and 4s, and 1 electron from 4s orbital, and 5 electrons from 3d orbital. Then it forms +6 oxidation state. So this is our correct answer for this. Identify the correct pair from the following. The next question is identify the correct pair from the following. So they are asking about the which one is the correct pair. అంటే వీళ్ళు ఇక్కడ ఏం అడుగుతున్నారంటే హెక్సా హైడ్రాక్సో జింక్ +2 కాంప్లెక్స్ అనేది పారామ్యాగ్నెటికా కాదా, లేకపోతే హెక్సా ఫ్లోరో కోబాల్ట్ +3 కాంప్లెక్స్ అనేది డయామ్యాగ్నెటికా కాదా అనేది వాళ్ళు ప్రూవ్ ఏది కరెక్ట్ ఆప్షన్ అనేది అడుగుతున్నారు. సో దీన్ని మనం ఎలా ప్రూవ్ చేస్తామంటే, మనకి దీనికి తెలియాలంటే ఫస్ట్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడం తెలియాలి. నెక్స్ట్ దీని స్ట్రాంగ్ ఫీల్డ్ లిగాండ్స్, వీక్ ఫీల్డ్ లిగాండ్స్ అనే కాన్సెప్ట్ కూడా తెలియాలి. సో హియర్ మనకు OH- అనేది వీక్ ఫీల్డ్ లిగాండ్. ఇక్కడ ఇచ్చిన వాటిలో ఇక్కడ OH- అనేది వీక్ ఫీల్డ్ లిగాండ్, అండ్ F- అనేది వీక్ ఫీల్డ్ లిగాండ్. ఇక్కడ NH3 అనేది కూడా వీక్ ఫీల్డ్ లిగాండ్. బట్ ఫర్ కోబాల్ట్ అండ్ క్రోమియం, amine that is NH3 ammonia act as strong field ligand. So this is an exceptional case. Amine act as strong field for cobalt and chromium complexes. And aqua molecule H2O is also weak field ligand. సో ఈ కాన్సెప్ట్ వీక్ ఫీల్డ్ స్ట్రాంగ్ ఫీల్డ్ అనేది మనకి CFTలో, అంటే క్రిస్టల్ ఫీల్డ్ స్టెబిలైజేషన్ థియరీస్, వ్యాలెన్సీ బాండ్ థియరీస్, అక్కడ మనం కోఆర్డినేషన్ కెమిస్ట్రీలో నేర్చుకుంటాం. సో ఇక్కడ ఇది వచ్చేసి సాల్వ్ చేయడం ఎలా అంటే, ఇక్కడ జింక్ ఉంది కదా, జింక్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ ఎంత. హియర్ మనకు ఫస్ట్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ ఎలా ఫైండ్ చేయాలంటే, జింక్ అనేదానికి మనకు ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ తెలియాలంటే ఫస్ట్ లెట్ కన్సిడర్ ఇట్ యాజ్ X, ద ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ ఆఫ్ జింక్. దెన్ we have 6 OH- ions. సో లైగాండ్స్ 6 లైగాండ్స్ ఉన్నాయి. ఈచ్ OH- క్యారీస్ -1 చార్జ్ కదా. సో -1, 6 into -1 ఈక్వల్స్ టు ది చార్జ్ ఆన్
here the charge on complex +2 అలా ఫైండ్ చేయాలి. ఇక్కడ మళ్ళీ ఇలా ఇప్పుడు కోబాల్ట్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, కోబాల్ట్కి ఎక్స్ అనుకోండి, కోబాల్ట్స్కి ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ ఎక్స్ అనుకోండి. దెన్ వీ హ్యావ్ 6 fluoride ions, each one carries -1, so equals to charge on the coordination sphere, అంటే స్క్వేర్ బ్రాకెట్ పైన ఉన్న స్క్వేర్ బ్రాకెట్ని కోఆర్డినేషన్ స్పియర్ అంటారు. సో ఇక్కడ హెక్స్ ఈక్వల్స్ టు -3 +6, ఇది అటు పంపించేస్తే +6 వస్తుంది. సో +3 ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ we got. So here we got +3 oxidation state on cobalt. So +3 means we have general configuration is these on cobalt is 3d7 4s2 కదా. 3d7 4s2, బట్ హియర్ మనకు ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ వచ్చేసి we have oxidation state +3, cobalt +3, so it loses 2 electrons from here and 1 electron from here, and we get 3d6 is 4s0 3d6 4s0 orbital filling is like this. One, two, three, four. We have 5 orbitals, so we have 6 electrons. 1, 2, 3, 4, 5, 6 electrons. Then it splits into T2g level and EG level when it kept in the Ligand solution, Ligand field. So we get all the 6 electrons are paired like this. 3 electrons are in ground state, 3 electrons are in T2g state. Here we have EG and T2g states, right? So here 1, 2, 3 and 2 electrons are here. Then remaining electron come to the ground state EG level, T2g level. So like this. So here we have unpaired electrons, 4 unpaired electrons. So its magnetic moment is nearly equals to 4.89 like that, 89 like that. Its magnetic moment, Bohr magnetons are the units. So this is not paramagnetic, this is paramagnetic, not the diamagnetic, because we have unpaired electrons in its orbitals. So we look for the cobalt now. Here amine, we call it as amine, is act as strong field ligand for cobalt and chromium complexes. So here we have Cr plus cobalt, right, +3, cobalt +3 means same electronic configuration, that is d6 3d6 4s0. 3d6 means we have oxidation state of +3 and 3d6, then the orbital fillings takes place in different manner here. So this is in the ground state of metal. When this placed in Ligand field solution,
it gets filled in. Here the splitting occurs for lesser extent due to the strong field ligands. The splitting of metal orbitals takes place for the lesser extent, and all the electrons are paired up in its ground state only. That is, the filling takes place in the ground state, then the remaining electrons are goes to the upper state, that is eg level. This upper state is eg level, and the lower one is t2g level. So here we have 6 electrons, right? So pairing takes place only in this T2G level. If any electrons are remaining, then only goes to the higher energy EG level. So we have no electrons here. Therefore, the filling of electrons takes place in the lower energy, and hence there is no unpaired electrons. All are paired. So this is called as diamagnetic substance. So diamagnetic complex. This is the example, an important example for diamagnetic complex. So our option is this one is the right answer. You can verify the same concept for these remaining two complexes. Same apply the same concept for this remaining. Thank you.